Amém. Amen. Well, good afternoon, everyone. Boa tarde para todos. It's great to be with you all again. É bom estar com vocês de novo. Does anyone have any questions about the classic theodicy that we discussed last time? Alguém tem uma pergunta sobre a Teodiceia clássica que nós discutimos na última vez? Alguma pergunta sobre a última aula, uma reflexão? All right. Well, we'll go ahead and begin on our next theodicy today then. Então nós vamos avançar e começar a Teodiceia nova hoje. So before I introduce which theodicy it is, I want to kind of prepare y'all for it a little bit. E antes de eu começar realmente na Teodiceia, eu queria preparar vocês para o assunto um pouquinho. So, one of the important things that we do in the academy Uma das coisas importantes que a gente faz no mundo erudito, na academia, is we filter through viewpoints to see the good things it proposes and some of the things we don't need to adopt. é que a gente filtra as coisas, né? Ver aquilo que é bom realmente nas propostas e também ver as coisas que a gente não quer adotar. There's definitely going to be some major aspects of this theodicy that you're going to disagree with. Então, definitivamente, assim, é bem claro que alguns aspectos dessa Teodiceia, maiores aspectos dessa Teodiceia, vocês não vão querer adotar. But we will conclude the class with some of the very important biblical aspects of it. Vamos concluir a aula com os aspectos importantes bíblicos dela. And so don't give up on this theodicy from the start because it's going to frustrate you a bit. Então, não desistam dessa Teodiceia logo no início, porque ela vai ser um pouco frustrante. But I think there's definitely some positive aspects for us to take with us from it. Então, mas há aspectos teológicos positivos, né, importantes que a gente pode tirar dela. And so this theodicy is called the soul-making theodicy. Essa Teodiceia é a Teodiceia que chama how can I translate so many act? Quando tem encaixe das almas, como é que fala quando o namorado encontra a outra, almas perfeitas, Gêmeas. alma Gêmeas. gêmea. Yes. So we call it in Portuguese twin soul. Okay. It might help to call it the Irenaean theodicy. Talvez ajude aqui chamá-lo da Teodiceia de Irineus, né? Ou Irineia. Because much like the classic theodicy goes to Augustine in reputation. Porque da mesma forma que a Teodiceia clássica é atribuída a Agostinho, né? E a reputação dele. The soul-making theodicy goes back to Irenaeus. A Teodiceia de almas gêmeas, ela volta até Irineu, né? And this theodicy is important for us to look at because it's the most major alternative to the classic theodicy. E é importante olhar para essa Teodiceia porque ela é a alternativa mais importante à teologia clássica. Those are probably the two biggest theodicies that are used. Essas duas juntas são as duas mais importantes, as teodiceias são mais usadas. Now, there's an interesting thing that we can see between these two. E há uma coisa interessante que acontece entre as duas aqui. The classic theodicy helps to explain the origin of evil. A teologia clássica ela ajuda a explicar a origem do mal.
While this theodicy helps explain the purpose of evil, E essa teologia agora vai explicar o propósito do mal. the classic theodicy looks backward, A explaining how evil came to be. teologia clássica, ela está virada para trás, no passado, explicando como que o mal passou a existir. And this one looks forward, explaining the eventual goods we get out of pain and suffering. E essa agora vai explicar o que está para frente, né? Explicando talvez o bem que possa sair do mal. And so there's very much a teleology present in this theodicy. Então tem teleologia, né, presente aqui, né, na Teodiceia. And so, like I mentioned earlier, the first person to propose this kind of theodicy was Irenaeus. E como eu já disse, a primeira pessoa a propor essa Teodiceia foi Irineu. He claimed that humans were created in an immature state. Ele diz, né, ele afirma que os seres humanos foram criados num estado imaturo. And this does include before the fall. E isso aqui não está incluindo o antes da queda. And so they were by nature supposed to mature and develop. Então, por natureza, os seres humanos deveriam amadurecer e desenvolver. He actually goes so far to claim it's impossible for humans to be made in a mature condition. E ele chega a afirmar até que é impossível que os seres humanos sejam feitos já num estado de maturidade. He said, created things must be inferior to him who created them. E ele diz que as coisas criadas têm que ser inferiores àquele que as criou, From the very fact of their later origin. por causa do próprio fato, né, da sua origem. And as these things are of a later date, they are infantile. Então, porque as coisas são posteriores, né? O fato é que elas são posteriores, então elas, ao Criador, elas são infantis. So they are unaccustomed to and unexercised in perfect discipline. Então, eles surgem ainda não acostumados com a disciplina perfeita. And so having image bearer status doesn't actually prevent the need for gradual growth. Oh, that was complicated. Can Okay. So having image bearer status doesn't prevent us from needing to grow. Então, o fato de você ser um portador da imagem de Deus, né? Você ter esse status de portador da imagem de Deus, não impede que você tenha realmente o crescimento, a oportunidade de crescimento. Here's a quote from Irenaeus. Então, temos aqui uma citação de Irineu. I'll put it in the chat. Vou colocar no chat. So if someone would like to translate that for us. Se alguém puder traduzir aí. All right. So uh, he says that it was necessary that man should, in the first instance, be created. Então, ele diz que era necessário ao homem que primeiramente, na primeira instância, fosse criado, né? And having been created, should receive growth. E tendo sido criado, deveria receber crescimento. And having received growth, should be strengthened. E tendo recebido o crescimento, ele deveria ser fortalecido. And having been strengthened, should abound. E tendo sido fortalecido, deveria abundar ou ser abundante. And having abounded, should recover from the disease of sin. E tendo sido abundante, deveria se recuperar da doença do pecado. And having recovered, should be glorified.
E tendo se recuperado, deveria ser glorificado. and being glorified should see his Lord. E tendo sido glorificado, deveria ver o seu Senhor. And so that process, it every step of the way, every step along the way is necessary to see the Lord. Então, esse processo, ele é necessário para você poder ver a Deus, o Senhor. And so certainly this is a unique take on what it means to be an image bearer. E, obviamente, que aqui é uma abordagem única do que é ser um portador de imagem. And so Irenaeus didn't really propose a theodicy like we're really thinking of. O Irineu, ele não propõe uma teodiceia no sentido, talvez, que a gente esteja pensando, né, que ele iria. But really, these ideas he provided created the foundation for this theodicy. Mas essas ideias aqui, elas vão produzir a fundação para a teodiceia depois. Because he thought of the usefulness of evil for the betterment of human beings. Porque ele pensou na utilidade dos homens, né? Falando de homens que se tornariam melhores. The next person who proposed this kind of theodicy was Friedrich Schleiermacher. A pessoa que pegou essa teodiceia e propôs isso foi Friedrich Schleiermacher. So there was a very big gap between Irenaeus and Schleiermacher. E houve uma distância grande, né, entre Irineu e o Schleiermacher. So that's certainly unique when you compare it to the history of the classic theodicy. E isso é bem único, né? Principalmente se você compara com a história da Teodiceia clássica. Um, but here was his contribution. Mas ele vai trazer a sua contribuição. Like Irenaeus, he did claim that humans were created imperfect. E como Irineu, ele vai propor que os homens foram criados imperfeitos. As he claimed, say that that's probably hard to translate. Let me copy and paste that. Tem algo aqui que é difícil traduzir, deixa eu botar no chat aqui. Thought I'd make it easier on you, Gyro. So if someone would like to translate that. Quem puder traduzir isso, por favor. Thank you. So, the merely gradual unfolding of the power of the God consciousness O desdobramento, né, gradual, ou meramente gradual do poder de Deus, is one of the necessary conditions of the human stage of existence. é uma das condições necessárias do estágio humano da existência. And so, what he's getting at here is you don't start out with a proper awareness of who God is. O que ele está dizendo aqui é que você não começa com um entendimento correto, certo, próprio de quem Deus é, a consciência, né? It's something gradual that you increase in throughout your life. É algo gradual que você aumenta ao longo da sua vida. But he didn't just stop there. Mas ele não parou aí. He actually took things much further than Irenaeus. Ele levou as coisas bem mais longe que Irineu. But this shouldn't surprise us since he's the father of liberalism. E isso não deveria nos surpreender, já que ele é o pai do liberalismo. He actually claimed that sin has been ordained by God. Ele, na verdade, diz que o pecado foi comandado por Deus. But he kind of lightened it a little bit Mas ele deu uma suavizada um pouco na questão. and claimed it wasn't necessarily sin in and of itself,
E ele não disse que era o pecado de verdade nele mesmo ali, but sin in relation to redemption, mas o pecado no sentido, na relação que ele tem com a redenção. because redemption itself couldn't have been ordained. Porque a redenção, ela mesma, ela não poderia ter sido comandada, ordenada, né? He ordained sin so that you could have redemption. Ele, ele ordenou o pecado para que aí a gente pudesse ter a redenção. God meant evil as a way of spiritually awakening humans. Deus, ele ordena o pecado para que ele pudesse despertar espiritualmente os seres humanos. And he did this to prepare us for grace and achieve our redemption. E ele fez isso para nos preparar para a graça e alcançar realmente a redenção. So, does anyone have any questions so far about Irenaeus or Schleiermacher on this theodicy? Alguém tem alguma pergunta aqui sobre Ireneu ou Schleiermacher? Eu estou esperando muitas perguntas. Hein, Jairo? Eu fiquei com uma dúvida. Queria fazer uma pergunta para ele. I have a question. I have a doubt. É, a princípio, os dois, essa teodia diz que o homem foi criado imperfeito, né? So what they have in common, both of them say that man was created imperfect. Mm-hmm. Quais os paradigmas que existiam no Éden para avaliar as imperfeições? So in Eden, what kind of paradigms you had to so you could evaluate that imperfection? And what was the imperfection of the Eden? Can you say that again? You kind of broke up a little bit. So in the Garden of Eden, what were the imperfections? What kind of paradigm that you have to evaluate humans' imperfection in the garden? So, Well, just the fact that they had a wrong choice. yeah, so it That's wasn't that. necessarily anything about the environment in Eden. There's nothing in the environment you said. I'm sorry. Mm-hmm. Não tem nada no ambiente no Éden. It was more of an ontological thing going on in humanity. É uma questão mais ontológica, né, que estava acontecendo com a humanidade aqui. And so it there wasn't any insufficiency in the world around Adam and Eve. Não tinha nenhuma insuficiência no mundo em volta de Adão e Eva, Because he claimed that it was impossible for humans to be made in a fully mature condition. porque ele afirma que era impossível que os homens tivessem sido formados numa condição totalmente madura. And so, from the start, humanity was going to need to grow and develop in order to attain uh, the necessary moral traits that we all desire. Então, necessariamente, o homem e a mulher vão ter que crescer, amadurecer para alcançar o, os traços que são desejáveis. Yeah, I know that's not very satisfying, Eu sei que isso não, talvez não satisfaça muito a sua pergunta, but apparently that's what Irenaeus believed. mas aparentemente isso é o que o Irineu acreditava. So does that answer your question? Isso responde a sua pergunta? Paulo. É porque eu fico pensando que eu não estou fazendo o juízo da Teodiceia, até mesmo porque nós começamos agora, né, ouvir. Mas I essa just primeira... I cannot really have a sentence on the theodicy because it just started now.
I'm just thinking here. Mhm. Mas apenas da frase, você entendeu? Foi falada. But just about this, the expression that was Mhm. said here. Yeah. Penso que talvez a avaliação sobre perfeição é que talvez esteja um pouquinho, ou totalmente, talvez, diferente da teoria clássica. Yeah, I think just the use of the word perfection that is very different from the classic theodicy usage. Yeah. It seems like. Yeah. I mean, this is definitely starting off much different. É isso aqui, essa aqui claramente está, o ponto de partida é bem diferente, né? And I think this is probably starting off a lot less biblically based than the classic theodicy. Essa aqui está começando de uma maneira muito menos bíblica, né? Baseada na Bíblia do que a teodiceia clássica. The concerns you have about this theodicy already, I share with you. E os mesmos tipos de as preocupações que você tem com essa teodiceia, eu também compartilho com você. When I read Genesis 1 and 2, I don't know where he's getting this from. Quando eu leio Gênesis 1 e 2, eu não sei de onde ele está tirando isso. But that's why I prefaced the opening of class today with just stick with it. E por isso que eu abri a classe falando para a gente se firmar com isso. Because there's certain, by the end of the class, you'll see the usefulness of this theodicy. Porque no final da aula você vai ver o uso, a utilidade dessa teodiceia, né? But you probably are going to have to adapt your own version of it. Mas provavelmente você vai ter que adaptar a sua própria versão dela, né? Today's theodicy would make a very good paper topic. Então, esse assunto de hoje vai ser um bom assunto para explorar aí no trabalho, né? Fazer a pesquisa. In fact, my problem of evil professor O meu professor do problema do mal wrote his master's thesis proposing his own version of the soul-making theodicy. ele fez a sua própria proposta, né, dessa teodiceia das almas gêmeas. And so, a lot of times there's going to be good ideas in each of these theodicies that we can use. Então, muitas vezes a gente vai ter boas ideias, né, para tirar dessas teodiceias que até a gente pode usar. But we might have to get rid of a few of the things. Mas a gente tem que talvez se livrar de algumas coisas, né? Certainly, I would dispense with where the theodicy, as stated now, begins. Claro, né? Algumas coisas a gente tem que observar nessa que essa teodiceia começa. But if you think this is bad, it's only going to get worse. Mas se você acha que tá ruim aqui, só vai ficar pior daqui. Correto. So stick with it, and you'll find some good biblical things you can agree with. Vamos aguentar um pouquinho e aí a gente vai encontrar algumas coisas bíblicas aqui que a gente possa usar. Does Well, anyone have? Mhm. the biblical, could it be from Paul? Poderia ser de Paulo. When Paul refers to the Adam like a natural living being, and then referring to Christ and what Christ actually offered. It was a life-giving spirit. Eu estava falando assim, Paulo fala, né, que ele compara Adão como natural, Jesus como o que dá um espírito de vida. And Bonhoeffer would actually use that to say that the second act of creation was the cross. E o Bonhoeffer usou isso como para dizer que a cruz foi o segundo ato da criação, né?
So it's almost like God intended in Bonhoeffer's, and Bonhoeffer is not, liberal. But he said that the second act of creation was the cross. Então, Bonhoeffer ele diria que o segundo ato da cruz era o segundo ato da criação era a cruz. So I mean, evidently, Schleiermacher, claro que o Bonhoeffer conhecia o Schleiermacher, né? And is he building on that? You think so? No, Or not at all. not at all? Okay. Yeah, that idea isn't even coming up with any of the people from what I've seen. Não, eles não estão usando essa ideia, não. I Because mean, there's a bit of intentionality, what I'm trying to say here. I mean, it's from Bonhoeffer's perspective, God was not, he's talking that creation is still complete in that sense, né? Porque o Bonhoeffer também fala que a criação também, ela se completou na cruz, né? yeah. I mean, certainly with the creation mandate of be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, in a sense, there was an incompletion with creation since we were supposed to expand all that. Então havia um sentido, né, obviamente, de completar a criação, quando Deus fala e multiplicai-vos, né? Então tinha algo a fazer para continuar a criação, né? But the incompleteness didn't have anything to do with any of these other ideas that we're bringing up. Então essa incompleção não tem nada a ver, né, com que está sendo trazido aqui, né? Yeah. If anything, this is actually making me think of a Mormon doctrine more than a biblical concept. Isso aqui tem não, say that again, I'm sorry. It's more like A Mormon doctrine. Tem mais a ver com a doutrina mórmon do que bíblica, né? Because on Mormonism, God caused the fall because without it, you couldn't become a god. Porque no mormonismo, né? Deus ele fez a queda, porque sem a queda você não teria oportunidade de virar um Deus. And the way that Schleiermacher's talking about God ordaining sin and then obviously the expectation of growth sounds very similar to that. Então, o jeito que Schleiermacher está falando, né? E essa expectativa de crescimento com o pecado, parece muito similar à questão dos mormons. But again, there is an aspect of soul making that we'll get to that is biblically accurate. Mas tem um aspecto aqui da alma gêmea que a gente vai aproveitar aqui como sendo como tendo relação com a Bíblia. But I don't think we have to go with an insufficient Adam before the fall to get there. Mas acho que a gente precisa falar de um Adão insuficiente, né, para chegar nisso. All right, and so the next person we'll talk about is the person who gave us the most major contribution to this theodicy. A outra pessoa que nós vamos falar é uma pessoa que deu uma contribuição maior, mais importante para a Odisseia. And that is John Hick. E é o John Hick. And so he claims this central theme of a two-stage conception of humankind. Então ele trouxe esse conceito da evolução da humanidade em duas etapas. And for those of you that have looked at the biblical ways of referring to the image of God, this is going to sound weird and incorrect to you. E para vocês que estão preocupados, né, com a questão da imagem de Deus, e nós isso vai ser bem esquisito. Vai soar bem esquisito para vocês. It does to me as well, but stick with it and try to understand how he's using these concepts. E também é esquisito para mim, mas vamos aguentar um pouquinho aí para a gente tentar entender como é que ele está usando esses conceitos. And so, stage one is about the image of God. O
Estágio número 1 é sobre a imagem de Deus. And stage 2 is about the likeness of God. E o estágio número 2 é sobre a semelhança de Deus, com Deus. Okay, and so what is he really getting at with stage 1? Então, o que que ele está realmente é, tentando trazer com o estágio 1, ou a etapa 1? This is going to frustrate probably all of you. Provavelmente vai deixar todo mundo bem frustrado aqui. And so this first stage is the gradual production of humanity Então, o primeiro estágio é a produção gradual da humanidade through evolution as intelligent, ethical, and religious animals. através da evolução, né, de animais inteligentes e éticos. Yes, John Hick called all of us animals. Sim, o John Hick chamava todos nós animais. And so he claims that existence in the image of God Então, ele afirma que a existência com a imagem, como a imagem de Deus is a potentiality for knowledge é uma potencialidade para o conhecimento, tem um potencial para o conhecimento and relationship with one's maker e o relacionamento com o criador dessa pessoa, rather than getting this knowledge and relationship in a fully realized state. em vez de ter adquirido esse conhecimento num estágio de total percepção, né, desse estado, né, So we were da condição. relig- so we were religious animals with the potential to have knowledge and relationship of God. Então, nós somos animais religiosos com o potencial de alcançar o conhecimento total de Deus. And we were not um, humans with that knowledge and relationship already present. E nós não éramos, não viemos com esse conhecimento total de Deus já presente, né? Foi esse o ponto de partida. So, does anyone have any questions about this first stage? Alguém tem alguma pergunta sobre esse primeiro estágio? Nessa hipótese, seria tipo a questão do pecado que desenrolaria esse nova forma de conhecimento, novo estágio de conhecimento? So sin would help develop that new phase of knowledge. We'll get to sin in a second. Nós vamos chegar no pecado já já. Well, one of the criticism for that, I think, is that men, when they are in the extreme, what you call like a bestial extreme, they are worse than animals. O problema, o que eu criticaria ali é porque o homem no extremo bestial, animal, ele é pior do que animal. You just think about the drug users, and drug dealers, or rapers, pedophiles. There's something worse than natural animality in human beings, right? Então tem o problema que eu acho que tem uma coisa que é natural no homem que é pior, assim, um pedófilo, um estuprador, um assassino, é muito pior do que um estado animal. So, how can we resolve that on that his theodicy? Como é que a gente pode resolver isso na teodiceia? Porque, evidently, we are not just animals. In a daily basis, we are doing evil stuff. É porque, evidentemente, nós não somos só animais, a gente está causando muito mal de volta. Yeah, and it's through the evil in the world that we come out of it on his theodicy. E é pelo mal no mundo que a gente sai fora, né, na teodiceia aqui.
Right, but I'm just trying to say, we are worse than animals when we are worst. When it gets bad, we are worse than animals. We just don't stop in a natural whatever. Tô falando, a gente é pior do que animal, né? A gente não fica no. So that really doesn't explain that, like the other direction. Isso não explica bem a outra direção, né? Pastor Jair, Oi. a minha pergunta talvez seria: quando foi que começou esse potencial para o conhecimento, né? Desde que começa a falar sobre a produção gradual, né? Então teve um início dessa evolução do homem. So when does that process begins? That gradual process towards knowledge and good? From the moment that you're born. Desde o momento que você nasceu. And it's certainly a lifelong process. E certamente é um processo para a vida toda, né? And the more evil and suffering you encounter, the better you should be able to get. E quanto mais mal você encontra, o melhor você vai se tornar. Yep. That doesn't seem to be totally accurate with the world around us. That formula. Hã? Isso não parece bem a realidade à nossa volta. Quanto mais mal você encontra, melhor você fica. Yeah. Right? Well, let's remember how optimistic liberalism is with human nature. Então vamos nos lembrar, né, de quão otimista é o liberalismo em relação à existência humana. You know, you're able, well, the original sin isn't really all that bad if they even hold to that. O pecado original não é tão ruim assim, né, para eles. And there's not much place of grace in there. You should be able to grow yourself, essentially. E não tem tanto espaço para graça, né, nessa questão. Aí você tem que crescer, né, a você mesmo. And John Hicks certainly is not a conservative Christian. E o John Hicks não é um cristão conservador, né? So it certainly makes sense how his theology is impacting his theodicy. Então faz sentido, né? Como é que a teodiceia dele impacta a vida espiritual dele também. Yep. All right. So in the second stage of Hicks' theodicy. Então, o segundo estágio na teodiceia do Hicks, the intelligent, ethical, and religious animal. Então, o animal inteligente, religioso e ético is being brought through one's own free responses. From what, sorry? One's own free responses. Ele está sendo trazido da sua própria consciência livre, né? Into the divine likeness. Até a semelhança do divino. Could you put that on the chat so we have a good translation of it? If you don't mind. Will do. Let's see here. No segundo estágio, o animal religioso, ético, inteligente é trazido através da sua própria resposta livre para aquilo que Irineu chamaria de semelhança divina. Humanos são criados
para crianças de Deus, não é para ser crianças de Deus, né? And so, as you can see here, for Hick, divine likeness and children of God are equal. Então, para você aqui ver, né, para Hicks, e filhos de Deus e semelhança divina são a mesma coisa, né? Pessoas com semelhança divina são a mesma coisa. And so, it's through your own responses to evil that you are made into a child of God. Então, é através das suas próprias respostas livres ao pecado, ao mal, que você é feito uma criança de Deus, um filho de Deus. Yeah, that's very Pelagian, isn't it? É bem pelagiano aqui, né? Now, in this theodicy, the fall isn't that big of a deal. Nessa teodiceia, a queda não é um problemão, né? Não é um grande problema. It was more of a minor lapse or a youthful error. É um erro menor, né? Uma falhazinha aqui. It's Um not erro da the juventude. it's not the infinite crime and cosmic disaster that Christians have traditionally taken it to be. Não é realmente uma queda, né? Um desastre cósmico, né? Como os crentes normalmente veem. Yeah, like many people these days say, "Oh, he just made some mistakes," rather than calling it the sin it really is. As pessoas hoje falam, né? Ele só cometeu alguns erros, em vez de chamar de pecado, né? Chamar o pecado que o pecado realmente é. Um, Now, Hick's approach requires an epistemic distance from God. Can you repeat that, sorry? His approach requires an epistemic distance from God. Então, a abordagem dele, ela obriga a gente a ter uma distância epistêmica, né, de Deus. Because without that distance, we would Porque, lose all creaturely freedom. porque sem essa distância, a gente perderia toda a liberdade como criatura, né? And the reason why would be we would be too overwhelmed by his presence. E a razão é porque nós seríamos totalmente tomados, né, pela sua presença, And so presença de Deus. because of this, God isn't overwhelmingly evident in the world. E por causa disso, Deus não pode ser, então, assim, não pode ser overwhelming stuff words em português. Deus não pode ser totalmente expresso no mundo, né? Porque senão ele não seria compreendido, né? Por tamanho da sua grandeza. É por isso ele tem que ser distante epistemicamente. I'm just explaining it a little bit. No, thank you. And so let's kind of think about this in kind of a picture sense. Vamos imaginar isso aqui numa figura, né? Num retrato aqui, numa imagem. So God creates you in a situation to where y'all are right there with one another. Então Deus te cria numa situação que vocês, né, estão justos, corretos um em relação ao outro. According to Hick, in that situation, you would lose all your freedom. Então, de acordo com o Rick, numa situação assim, você perderia toda a sua liberdade. You would only be able to respond with the proper reverence for God without any choice. Você só poderia responder, né, da maneira correta em relação a Deus com a possibilidade de escolha. And so, because of that, God creates you with a distance from Him. Então, por causa disso, Deus cria você com uma distância dele. It's not all that easy to already know that God exists.
e numa condição que não é tão fácil assim saber já que Deus existe. And that provides you the ability to grow in the knowledge of who God is and mature in character. E isso, na verdade, proporciona uma oportunidade para crescimento e amadurecimento no seu caráter para saber quem Deus é. So does anybody have any questions about stage 2 or this epistemic distance from God? Alguém tem alguma pergunta sobre o estágio 2 ou essa distância epistêmica de Deus? Eu coloquei algo aí no chat, pastor. Dê uma lida aí, se compensa traduzir para ele. I put something in the chat. I don't know if it's worth to translate, so of course it is. Mm-hmm. I know several people that never heard those theories before, but they always talk of that evolution thing. Mm-hmm. May it be of like Kardec's ideas. Remember Kardec, that spiritualist thing? I don't know if you know about it. Or like spiritualists in Brazil, I believe in reincarnation. Oh, okay. You're improving yourself every time you go through. You know? Mm-hmm. Or evolution here on Earth as a process, like you're evolving here on Earth as a process. Mm-hmm. In their conceptions, there's no place for the grace of God. It's by your own effort. By the man's own effort. Yeah. No, I totally agree with you on that. Eu concordo com você plenamente nisso aí. Which is always weird when you see theistic evolutionists try to reconcile all this. O que sempre bem interessante ver pessoas teístas, né, evolucionistas, tentar reconciliar tudo isso aqui. I mean, John Hick is on the verge of multiple heresies, pretty much. O John Hicks está na iminência de muitas heresias, né? Basicamente é isso. And it's all because of his stance on evolution. E tem tudo a ver com a posição dele sobre a evolução. I mean, that really is the core of his entire theodicy. Isso aí é o centro, na verdade, de toda a teodiceia dele. Né? Yeah, and so he seems a lot closer to those individuals that you mentioned than he does to historic Christianity. Ele parece estar muito mais próximo dessas pessoas que você vai estar falando aí do que do cristianismo histórico, né? Na teodiceia dele. Mm-hmm. Does he have any follow-up he'd like to add? Alguém, o pastor Ivan, quer falar mais alguma coisa, adicionar aí? Não, eu já coloquei, eu acho que fica melhor assim, que aí já traduziu para ele, mais fácil. Ele perguntou se quer adicionar alguma coisa. Tá. Ah, sim. É porque a gente vê, pastor, nessa ideia de pessoas que têm uma influência de nova era, dessas crenças, sempre falam em evolução, né? Eu vejo Because you muito always isso. we see in those kind of people, even in the new age groups and all that, they always talk about evolution, the process. That's Tal pessoa ainda não chegou àquela evolução, né? Fulano está evoluindo. that person is doing that because he's not an evolved being, or that person is still evolving. That's kind of the wording that they use a lot. Mm-hmm. Eu acho que a influência dele, né, com certeza, de uma forma ou de outra, chegou nessas pessoas. So I think his influence for sure has gotten close to those people. You know, that's kind of the things I believe. Mm-hmm. Yeah, it may not be his influence, but certainly the same lies can package themselves in a variety of ways.
Então pode não ser necessariamente a influência dele, mas o pacote de mentiras é o mesmo, né? Certainly the liberalism that started with Schleiermacher has spawned a number of movements that all believe the exact same stuff. Então, certamente que o liberalismo começado com Schleiermacher, ele abriu a porta para todo esse tipo de coisa aí, né? Like with progressive Christianity today, Como o cristianismo progressista hoje it started as that liberalism, começou com esse liberalismo, né? then it became the emerging church, Aí depois se tornou a igreja emergente. and now they're progressive Christianity. E agora eles são cristianismo progressista, né? And when I read Christianity and Liberalism by Machen, written in the 1920s, Então, quando eu leio Cristianismo e Liberalismo, escrito por Macklin nos anos 20, 1920, it sounds like it was just released on Amazon yesterday. parece que foi um livro que foi publicado ontem na Amazon, né? Yeah. And that just makes me sad that we keep hearing the same ideas over and over and we still haven't done anything about it yet. E eu fico triste, né, pelo fato da gente estar ouvindo essas mesmas mentiras várias vezes, né? E nós não fizemos nada ainda sobre isso. E talking about apologetically, haven't dealt with that. Yeah. Né? Ele está falando sobre a questão apologética, né? Apologética ainda não ter lidado com isso. I mean, we really have been dealing with these same ideas over and over and over, and we always have Christians warning about them. E a gente tem lutado contra essas mesmas questões, né? Volta e meia a gente está lidando com as mesmas. E os cristãos têm alertado sobre isso. But not enough of the body of Christ ever takes enough notice to actually change anything. Mas o corpo de Cristo ainda não fez a contribuição que mudasse realmente isso aí, né? Yeah. So I think I'm just Ó, ranting at this point, but that's one of my pet peeves. who is the puppy? What's that? One of your puppies? What is the puppy? No, I said that's one of my pet peeves. Oh, isso é uma das coisas que eu quero tratar, né? Que eu realmente aprecio aqui, que eu preciso lidar. Yeah. So, yeah. But the distance from God, Mm-hmm. a distância de Deus, that's I think Christianity may have let that contribute to that stage, at least to the point where it's defenseless on that. Mas eu acho que talvez o cristianismo nessa questão de distância de Deus pode ter contribuído. I'm talking about, the whole scholasticism, and the whole idea of holiness and the transcendent God that we kind of let get into churches, even through the Reformation, that all of a sudden there's this main aspect of the God that came and dwelled with us, and is willing to have a relationship with humans, was out of the church for a while. Então, eu tô falando que todo esse aspecto da transcendência de Deus e, né, do Deus distante, do escolasticismo e tudo, a gente deixou a igreja, né, para chegar no humanismo tá meio sem defesa, porque sometimes in churches it seems like our theology is really reinforcing that, that distance from God is, I don't know what was the time of Hicks, but we definitely can see that even in today's church. Eu não sei o que era exatamente no tempo de Hicks, mas a gente pode ver isso. So this actually is a related problem to the problem of evil. E isso, na verdade, é um problema que se relaciona com o problema do mal. It's called the problem of divine hiddenness. É o problema, a gente chama, é o problema do esconderijo divino, vamos dizer assim, né? And that's actually something we'll come back to later in the semester.
É algo que a gente vai voltar a falar nesse semestre ainda. Because we've got a lot of good philosophers and apologists working on that issue. E a gente tem muitos bons filósofos e apologetas trabalhando nessa questão. And so we'll get into some good answers for that later on. E a gente vai obter umas respostas muito boas para isso mais tarde. I see some more comments in the chat. Eu vejo mais alguns comentários aqui no chat. Professor, Mhm. eu acho que vai ser muito mais tarde, porque esse é o problema, né, da lógica do mal. Porque nós temos que concordar com todas as proposições, né? Deus é onipotente, Deus é totalmente bom e o mal ainda existe. Nós não podemos negar nenhuma dessas aí. É bem complicado a gente achar uma resposta para isso, né? Não, mas você está falando de quê? Eu não entendi. Não entendi o argumento. I'm just to clarify what he said here. Mhm. Esse Você tá, problema lógico do mal, né? Porque existe, né? Para nós cristãos, especificamente para o apologeta cristão, é mais complicado, porque nós temos que concordar com essas proposições de que Deus é totalmente bom, totalmente poderoso e o mal existe ao mesmo tempo. Nós não podemos negar que o mal existe. E a gente fica num bico de sinuca, né? eu não estou Nós temos... entendendo no contexto aqui, Robson, me ajuda. I'm not getting what he's just citing the logical problem and he said that the Christians have to agree with the existence of evil, but I didn't get the relations to the. Mas qual é a relação com essa teodiceia aqui? Não, eu tô completo porque o professor disse que tem muitos homens bons trabalhando, muitos apologetas bons trabalhando para isso, e mais tarde nós vamos ter respostas para isso, né? Porque ele está dizendo que a gente não tem todas as respostas. Mas o problema lógico do mal já foi resolvido, né? Ele deixou isso bem claro. Sim, mas He was just emphasizing like the logical problem that was resolved and we have more apologists working. That's a great thing. We definitely have to deal with it and the church can resolve that. So he's just kind of hearing what you said and putting hope on that, we're gonna solve it as a Christians. Acho eu que eu só tô entendi. querendo, eu só tô querendo dizer que a gente não está satisfeito, a gente não está satisfeito em momento algum, parece que está sempre faltando alguma coisa não se encaixa, a gente não consegue, né? Entende? Não Parece que entendi. nenhuma resposta é boa, parece que nenhuma resposta é boa, assim, satisfaz esse problema. He's saying that there's always a rabbit to pursue, like you resolve one problem, but apologists have to resolve other ones and go after different issues. I guess that's the nature, right? Yeah, because new religious movements bring along new challenges all the time. Porque movimentos novos religiosos, eles vão trazer novos desafios o tempo todo, né? É sempre uma luta. The good news, though, is we're into like multiple decades of the golden age of apologetics. Então, we are. Yeah, we are. In the golden age of apologetics. Então a gente está vivendo a era de ouro da apologética, né? I mean, one of the classes I took during seminary was an emerging field, with the textbook being written the year before I took the class. E uma das matérias que eu tive, o livro-texto foi escrito um ano só antes. Well, there's a lot of the part that I kind of tend more in apologetics is like science, creationism, young earth, and all that. There's a lot of material. Nessa parte de criacionismo, terra jovem e tal. Yeah, I mean, Michael Behe and intelligent design in the 90s just set us off on a really great trajectory there.
O Michael D, nos anos 90, ele realmente abriu uma porta muito grande. Yeah. I just bought 2 books for John Peter and all the kids here to read about rewriting Darwin. Have you heard of that? Who's it It's by? a daily it's a PhD. The guy's a PhD from Harvard, a geneticist. He goes with the answers in Genesis as part of the team. Okay. I don't know. I like answer in Genesis. I really appreciate those guys. I don't know if you do, but I think they're very, very well based. And the other one is the Traced. It's about human genetics, and Mhm. he gave all the trouble to go after the biblical genealogies and compare it to genetic haploid groups, iDNAs, and all that. So that's very biology thing, but that's kind of in our home. We deal with that a bit. Yeah. Então tem os livros bons. The guy is very smart. Okay. It's called Traced. I think I've seen it advertised. Yeah, I think it's by so his name I can't is Jensen. Nathaniel Jensen. Yep. I've seen that advertised. Yep. Yeah, and apparently it's gonna be 5 volumes. This guy is a beast. Wow. And very humble. I mean, he's not cocky. I like it. He's a knowledgeable. Falando de um dos livros que na parte de criacionismo que eu até comprei aqui em casa que tem The Real Ryan Darwin. It's a huge argument too. Hmm. And they are what we're doing now. They are just saying we have the same evidence. Scientists that are not creationists and the ones that are creationists, they work with the same evidence for everything. Yeah. So what is really at stake? And it's kind of they have to bring down the argument and bring the argument down to what it is, because the ones that deny creationism, they don't know. Eu tô falando que hoje no criacionismo, os cientistas que trabalham, né? Eles cristãos, eles têm que trazer o argumento, dizer a evidência que a gente tem é a mesma. Então o que é diferente? So it's very striking. I think, like you said, it's a golden age. It's and actually there's no match from what I see. O que eu vejo é que muitas vezes não tem nem páreo para o que tá falando. I mean, there's no match for the Christian arguments. And that thing that seemed absurd before, like the young Earth and all that, you ought to see, the argumentation. It's pretty well based. Yeah. Então, so I agree. Até a evidência, a argumentação para Terra Jovem, tudo é muito bem baseado. Né? Vocês têm que ver. Answer in Genesis, they have in Portuguese. A resposta em Gênesis tem em português também. They have their website. It's a very well done, website. They are putting a lot of efforts. Good deal. I'm sorry, I just got excited. That's okay. All right. So we were talking about how there's some epistemic distance between us and God. Então nós estamos falando então como tem uma distância epistêmica entre nós e Deus, né? Essa questão. And so moving on from there, we need an environment conducive to suffering. Então, nós precisamos, segundo o teu disser, nós precisamos de um ambiente que conduz ao sofrimento. Né? So that we can possess intrinsically valuable moral traits. Para que a gente possa possuir valores intrinsecamente morais. These traits are built up through trial and suffering. Esses traços são construídos através das provações e sofrimento. And Hick believes these traits are more valuable than ones we didn't have to work for. E o Rick, ele acha que esses traços eles são mais valiosos do que aqueles que a gente adquiriu sem ter que trabalhar, se esforçar para ter. And so it's things like courage, perseverance, Coisas como coragem, perseverança,
heroism. Heroísmo. Those kinds of traits, he says, are more intrinsically valuable than the ones we couldn't work for. Então, esses valores, né, que a gente precisa se esforçar para ter são muito mais valiosos do que aqueles que a gente não precisou. And so that's a really interesting claim to me. Essa afirmação ela é bem interessante, no meu ponto de vista. I'm not sure how you weigh that, but he thinks that he found a way to make that assessment. Eu não sei, né, ele arrumou um jeito de fazer essa afirmação aqui. Não estou bem certo aqui como. And he even goes so far to say the existence of evolution in the world we live in Ele chega ao ponto de dizer que no mundo que a gente vive, a existência da evolução provides the necessary reasons to believe his theodicy is true. providencia, dá a evidência necessária para provar que a teodiceia dele é verdadeira. And so he's really taking that evidence for granted, isn't he? Ele realmente já sai, né, partindo achando que a teodiceia dele é verdadeira e pronto, né? Because somebody can disprove evolution, this theodicy crumbles. Porque se alguém desprovar, né, a evolução, essa teodiceia ela cai por terra. Now, where does moral evil come from on his theodicy? Onde é que o mal moral ele surge, né, na teodiceia do Hicks? He says that it comes from humanity's self-regarding animality. Ele diz que vem da própria humanidade, a maneira que a humanidade, that's a tough word, self-regarding, Here, I'll type in. ela vem da animalidade de auto, auto cuidar, né, do ponto de vista humano. Ele vai traduzir aqui para a gente. And it expresses itself in selfishness. E isso se expressa nela mesma como egoísmo, né? Nosso egoísmo. And we see it arise in places like slavery, E a gente vê isso chegar em lugares como escravidão, exploitation, and social injustice. a exploração e injustiça social. And so, despite all this, God is creating children out of human animals. Então, apesar disso, Deus está criando crianças como children as animals. Yeah, children out of human animals. Então, Deus está fazendo filhos, desculpem, de animais, né? Yeah. I don't know about you, but I find that a little bit insulting. Eu não sei sobre vocês, mas eu acho isso meio insultante. Yeah, I mean, he's literally calling every single one of us animals. Ele está chamando cada um de nós como animais. I see something that got posted in the chat. Eu vejo algo que foi por. He just translated the thing. Okay. Gotcha. Yeah, it's so they believe God makes his children out of animals. Então Deus faz crianças, filhos deles, né? Desse produto dos animais. Né? Yeah, that's very naturalistic, isn't it? É bem naturalista isso, né? Yeah, I mean, it's such a low view of human nature. É bem uma visão bem baixa da humanidade. Well, is it the same thing about the lack of, just a random accident, cosmic accident of evolution? So what would you expect from that? Yeah. Né? Então, o que você esperaria do acidente cósmico, né, da evolução por acidente que veio à existência? Né?
So there's no purpose in creation. I mean, tem propósito na criação. He's self-defeating on that, right? Because when you get to me, that's the splitting point. Either you have, it's like what you're saying, he doesn't have the higher purpose for humanity. He goes back to that junk of naturalism, né? Ele tem esse lixo do naturalismo, não tem um propósito elevado. So he ends up going back to the same lack of value for humans. Yeah. Now he does have a teleology. Yeah, de novo, assim, ele tem uma teleologia, but it's just placed in a different place than what seems than where we would think it should go. Só que a teologia dele fica num lugar diferente, né, que a gente normalmente coloca, né, a questão do propósito humano. The teleology is in the purpose of our suffering to bring us to a glorified state. A teleologia dele, né, tá no propósito do sofrimento para nos trazer para o nosso estado final de glória. Pastor, só uma observação. É aí que eu tenho uma dificuldade com isso, porque o mal, muitas vezes, ele gera mais males ainda, né? Por exemplo, quando alguém... So I have a difficulty with that because sometimes evil just generates more evil. E assim, porque se o mal, né, ele é para que o ser humano alcance, né, e se desenvolva, né, para chegar a um nível de bondade ou de espiritualidade elevado, eu tenho dificuldade porque muitas vezes o mal ele gera mais mal. Quando um país invade outro país, ninguém pensa naquilo como uma forma de se tornar melhor, mas quer, né, retalhar e fazer mais guerra. So we really don't see that a lot. You know, evil is actually sometimes bring more evil. Like a country when it invades the other, the idea is not to bring good, it's to bring, bad stuff. Se alguém bate em um filho seu, isso é um mal moral. Eu acho que isso vai gerar mais em você uma revolta e talvez um potencial, desenvolver em você um potencial de ir lá e descontar e fazer o mal do que de, sei lá, So if melhor. somebody beats up your son, what your attitude is gonna be for, like your reaction is just revenge. You're gonna do some greater evil and just escalating. The thing is not really bringing anything good about it. Então, de certa forma, eu não vejo mal sendo um agente de melhora da humanidade, né? Não é algo que desenvolve a bondade humana, né? So I don't Por meio see da... evil as a good agent in humanity that is able to produce goodness in humans. Yeah. And there's the other aspect of mental illness, and when you're very heroic and triumphalist, you think, oh, I'm gonna get stronger, just beat me up, I'm the Marine, right? They're gonna go to war. But what we found out, America has found out that everybody's very fragile, and the number of PTSDs, right, and people that kill themselves because they are exposed to an amount of suffering and pain that is beyond their recovery, right? Eu tô falando que assim, essa questão da guerra, soldados, pós-traumático, estresse pós-traumático, as pessoas se matam, they just kill themselves. It gets to a point where there's no return. Eles vão até um ponto que não tem retorno. Então, evil, I mean, America is paying a high price for that right now. Os Estados Unidos está pagando um preço altíssimo por causa disso. We are fragile. Esse filósofo britânico, o John Wick, ele sustenta, né, que ele sustenta que a bondade humana se desenvolve por meio da experiência do mal e do sofrimento. Só que parece-me que, mesmo para nós cristãos que temos na Bíblia o fato de se alguém te ferir em uma face, né, dê a outra face,
Mas parece que existe um ponto, um limite, um gatilho, que parece que o leão sai da jaula e aquilo pode se tornar um mal moral maior ainda, né? Essa So questão he's da saying that ofensa. in a Christian perspective, if Hicks is a Christian, and não é Wick, não é Hick, your Christianity and God can make of good or evil situations or bad things good things, can create good out of evil. I mean, that's kind of a Christian concept in one aspect, but it's not a general rule thing. It's like evil produces evil. It's not that's necessarily the Christian concept of bringing good out of evil. Yeah. Remember how liberalism and humanism kind of view human nature? Vocês lembram quando, como liberalismo e humanismo, eles entendem a natureza humana, but also the capacities for humanity. mas também os potenciais, as capacidades, possíveis capacidades para a humanidade, né? And so, both of those start out with a very low view of humanity. Então, humanismo, both humanism and liberalism, right? Os Mm-hmm. dois, liberalismo e humanismo, o ponto de partida deles é muito baixo para a humanidade, o que a humanidade é. But it's very optimistic about where humanity ends up. Mas eles são muito otimistas com a possibilidade do que a humanidade pode se tornar. And so for Hick, he's very optimistic that all people should be able to grow as a result of evil. Então, para o Rick, ele é muito otimista, no sentido que as pessoas vão crescer, né, como objetivo final de se tornarem boas. Or if we think of the latest Batman movie that came out a few years ago. E vamos pensar no filme do Batman, o último filme do Batman de 2 anos atrás. The director of the movie said he was making it humanistic. O diretor do filme disse que ele estava fazendo filme humanista. And so, essentially, the solution to Gotham's problems is this. Então, de um modo simples, né, a solução para o problema de Gotham, da Gotham City, né, da cidade de Gotham, we can band together and make society better. We have the ability in us. o problema, a solução é, né, no filme, nós podemos nos unir e fazer a sociedade ficar melhor, juntos. We can do anything we put our minds to. E a gente pode fazer qualquer coisa que a gente colocar na cabeça. We can get past the criminal gangs on our own. A gente pode ganhar das gangues criminais, né? Nós mesmos podemos fazer isso. We can create our own utopia in Gotham. A gente pode criar nossa própria utopia em Gotham. But then when we actually look at the real world around us, mas quando a gente olha para o mundo real à nossa volta, Hicks and humanism's optimism seems to be misplaced. Rick e o otimismo humanista parece que está fora do lugar. Né? Because we see so many instances of people not growing through suffering. Porque a gente vê muitas ocasiões em que as pessoas não estão crescendo com o sofrimento. But Hick never really seems to take on this challenge. Mas o Rick parece que nunca aceita o desafio de explicar isso. So it might not be a bad paper topic to discuss Hick's conception of humanity and its ability to change. Então, talvez seja um bom tópico de pesquisa e trabalho aí, né? De desafiar essa questão do humanismo de Rick e desafio da mudança aí do homem para o bem. Bem,
Professores, Mhm. a gente vê quando o professor fala sobre a questão do humanismo, né? E o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 8, ele fala para que haja de fato um cuidado, né? Sobre isso que vem de sabedoria humana. So Então a Paul in gente. Colossians Hum, 2:8 says you need to be careful with what comes from human wisdom. Colossians e aí, 2:8. isso, capítulo 2, no verso 8, ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm de ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. É por isso para Do you a have the gente. translation with you? Ok. What's that? Do you have the biblical translation there, or do you need to translate 2:8? Yeah. Colossians Yeah. 2:8. Okay. Yeah, I've got it in front of me. He just read it. Ok, pode falar. E isso nos faz entender o quanto nós precisamos cada vez mais nos encher do conhecimento dessa palavra de Deus, né? E So se that encher também do Espírito de Deus. so that's kind of the challenge, you know. We need to be filled with the Word of God, and that's a challenge, because if we don't do that, you know, we might be exposed. Mhm. É a única forma que nós temos para combater, porque eles tentam explicar isso da forma puramente humana. E quando nós olhamos para o ensinamento de Cristo, isso cai por terra, né? Por isso que o pastor aí, o professor, né, ele disse que a gente precisa filtrar e separar So aquilo I'm que just, realmente nos I'm, interessa. so I'm just supporting what the professor said about filtering and use what is usable, Mhm. because Ok. when you confront with God's word, sometimes it doesn't match. Yeah. Ok. Yeah. Mhm. That's definitely the case. That we've got to be careful how we approach worldly ideas. Por isso que a gente tem que ter cuidado conforme como é que a gente aborda cada coisa. The other, Because in a little while we'll get to what good things we can take from it. que daqui a pouco a gente vai ver o que que a gente pode tirar de bom disso. Because The it's other not problem, immediately obvious. porque não é sempre óbvio. What I see that may be very bad in that thing is like, eu vejo que pode ser muito ruim. It's an excuse for evil. É uma desculpa para o mal, right? If out of evil something good will happen, so if I rape that girl, maybe she'll be a better woman later, better wife. I don't know. Eu posso argumentar, não, se eu estuprar aquela menina, ela vai se tornar uma mulher melhor. I mean, that doesn't make any sense, you know, because that you can't just excuse yourself to do evil to others, just saying they're gonna grow up to be a better thing, you know. So why should I not do? So Yeah, so far, I don't know. that kind of objection, pretty much all theodicies are vulnerable to. Esse tipo de objeção aí, basicamente, todas as teodiceas são vulneráveis a ela. The classic view with all of its greater good, it was opened up to, allow the evil to happen so the good will come. Então, até a clássica também, ela está exposta a isso, né? Vamos permitir o mal para que o bem maior venha. And there's a greater good principle at work in this theodicy as well. Então, tem um princípio do bem maior, melhor, nessa teodiceia aqui também, né? But this time we know what kind of good is going to come out of it. Mas dessa vez, a gente sabe o que tipo de bem vai sair daqui, né? That's also why it's good to use a combination of theodicies, because certain theodicies may not hold up to that kind of objection. É por isso que é bom usar uma combinação de teodiceias, porque alguma teodiceia pode não segurar, não ser forte, né, contra algum tipo de argumento.
But I could see John Hick responding to that objection in this way. Então eu posso ver John Wick respondendo esse tipo de objeção. You are never supposed to be the perpetrator of evil. Você não deve ser nunca o perpetuador, né, o que realiza o mal, né? You're supposed to endure it so that you can gain the right moral character. Você tem que, na verdade, ser o que aguenta o mal para que o seu caráter seja melhorado, né? And so certainly this theodicy doesn't endorse that kind of behavior. Então, esse tipo de teodiceia, obviamente, não vai endossar esse tipo de comportamento de causar o mal, né? Because the goal of this theodicy is that behavior would go away. Porque o objetivo dessa teodiceia é que esse comportamento ele seja eliminado, né? And so really, you know, in critiquing this, guilty of the is-ought fallacy. Então, criticando esse argumento, você pode. What is the fallacy again? Is-ought here. I'll spell it out. Que eu vou escrever aqui a falácia, desculpa, do é ou será, né? Ou tem que ser. Se quiser traduzir também é bom. Because certainly, you know, on this theodicy, the ought is glorification, which means the is should eventually get rid of the evil. Então, o será, o seria, né? É a glorificação aqui nessa teodiceia, e o ser, na verdade, é o se livrar do mal, né? Yeah, and so I don't know that Hick would respond in this way, but that's my guess at the moment. Eu não sei se o Rick ele iria responder dessa forma, mas é o meu a minha meu melhor maneira que eu acho que ele, né? Então o deveria ser, né? Seria a melhor maneira de traduzir aqui. Okay. I'm So just trying to make a better sense of the fallacy. It's deveria. Okay. So before we get into critiquing this theodicy, even though we've pretty much been doing that the entire time. Então, a melhor maneira de romper com essa teodiceia, apesar da gente ter feito isso o tempo todo aqui, Hick does define for us what constitutes a morally right and a morally wrong act. então ele vai definir o Rick para nós o que é moralmente certo e moralmente errado. And so a morally wrong act is one that harms some part of the human community. Então, o que é moralmente errado, mal, é aquilo que machuca uma comunidade. In contrast, morally right action prevents or neutralizes harm. Então, moralmente, uma atitude, uma ação moralmente boa é aquela que neutraliza ou previne o mal, o, o machucar, né, da comunidade. Or it might also preserve or increase human well-being. Ou talvez que aumente o bem-estar humano. And so, going right off of what constitutes a morally wrong act, Então, já lidando com essa questão do que se constitui um mal moral, let's go ahead and start with the critiques of this theodicy. vamos tratar aqui das críticas que foram feitas a essa teodiceia. So, if a morally wrong act harms some part of the human community, Então, se um mal moral ele danifica alguma parte da comunidade and humana, né? and God puts evil in our way E se in o order mal for us to grow,
E se Deus então coloca o mal na nossa frente para que a gente cresça de alguma forma, then it's difficult to see how God isn't committing morally wrong actions by putting suffering in our way. se torna difícil então não ver como é que Deus não tá fazendo algo moralmente errado, né? Nesse sentido para que a gente cresça. So that's a really big difficulty that John Hick has to deal with. Essa é uma dificuldade bem grande que o John Hick tem que lidar. Because the way that he defines moral evil is exactly what God is doing in our lives. Porque o jeito que ele define o mal moral é exatamente o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Another critique that I see has to do with his epistemic distance. Outra crítica que eu vejo é a questão da distância epistêmica. The way he characterizes it leads me to think his theodicy open to deism. O jeito que ele caracteriza essa questão é que me parece que a teodiceia dele está aberta ao deísmo. If you recall, deism is like this illustration. Se vocês se lembram, né, o deísmo ele é bem caracterizado na seguinte ilustração. A watchmaker makes a watch and turns it on and walks away. Um fabricante de relógio, ele faz um relógio, liga o relógio e vai embora. And he doesn't intervene in the watch anymore. It's left to its own devices. E ele não intervém mais na vida do relógio, ele deixa o relógio sozinho. And so if there's such a great epistemic distance between us and God, Então, se existe uma distância epistêmica tão grande entre nós e Deus, it seems difficult to not see how it can go in a deistic direction. parece difícil não ver que isso está indo na direção deística, né? Also, his two-stage development doesn't seem to accurately reflect Genesis 1 and 2. E, por outro lado, esses dois estágios, né, da teodiceia dele não parece que estão refletindo Gênesis 2. Especially because God said man is good. Principalmente porque Deus disse que o homem é bom. And there's no indication of any insufficiency in mankind in the text. E não há nenhuma indicação de insuficiência na humanidade, né, no texto de Gênesis. Also, if someone doesn't grow through their suffering, E também, se alguém, por exemplo, não conseguir crescer, né, no seu sofrimento, does that mean all their suffering is now gratuitous? então, isso quer dizer que todo sofrimento que aquela pessoa passou é um sofrimento gratuito? And remember, these atheists are really pushing gratuitous evil. E lembre-se que os ateus, né, eles estão realmente forçando a barra com essa questão do mal gratuito, né? And this is where that optimism is betraying John Hick. E é onde o otimismo aqui do John Hick está traindo ele. He's so intent on the teleology of the suffering. Ele está tão preso à questão da teleologia do sofrimento That he forgot to look around at the suffering around him. ele esquece de olhar e ver o sofrimento que está à volta dele. And see some of the examples of suffering that we pointed out earlier. E ver alguns exemplos de sofrimento que a gente já falou mais cedo hoje. And so I don't know how he would respond to the accusation of gratuitous evil.
responderia à acusação do mal? Um, Now, going back to the epistemic distance again, Falando de novo aqui da distância epistêmica, for the sake of critiquing this concept, we're just going to grant it for the moment. nós vamos, no conceito aqui, só de criticar o conceito, né, na questão de criticar o conceito, nós vamos deixar isso quieto por agora. Do we actually need that distance in order to freely love God? Será que nós precisamos mesmo dessa distância de Deus para poder amá-lo livremente? Let's think about the creation of the angels for a second. Vamos pensar na criação dos anjos por um momento. I know with the prior theodicy, we had talked about the timing of the creation of the angels. Eu sei que a gente já falou isso, né, da questão cronológica da criação dos anjos, But for current purposes, regardless of when they were created, mas para nossa questão aqui, independentemente da hora que os anjos foram criados, né, certainly they were created without that epistemic distance. certamente que os anjos foram criados sem essa distância epistêmica. And we know that some freely chose God and some freely rejected God. E nós sabemos que alguns livremente escolheram Deus e alguns outros livremente rejeitaram a Deus. And so it seems because of that you don't need that epistemic distance. Então, parece que por causa disso, você não precisa dessa distância epistêmica. That God could have created us with immediate knowledge of Him. Porque Deus poderia ter criado a gente sem essa necessidade, né, dessa distância para o conhecimento dele. Say that again, please. I think I didn't translate right. God didn't have to created us without that distance. Yeah, or with the Deus não precisaria ter criado a gente com essa distância. And really, if we look at Genesis 2, it seems like we weren't created that way. E parece que em Gênesis 2, Deus criou a gente dessa forma, não distante. Because we have God literally creating Adam's body out of dirt. Porque a gente tem Deus criando Adão literalmente do pó da terra. And we have God literally breathing the breath of life into him. I'm sorry, your connection, I think, or mine, I couldn't hear you well. We had God breathing the breath of life into Adam. Então a gente tem Deus soprando o ar, né, o fôlego da vida em Adão. And we have God presenting Eve to Adam. E nós temos Deus dando Eva. You said Eve or? Yeah, presenting Eve to Adam. Então Deus apresentou a Eva para Adão. And we also have God walking in the garden in chapter 3. E também a gente tem Deus andando no jardim no capítulo 3. And so where's the epistemic distance there? Onde é que tem a distância epistêmica aqui? It seems like John Hick didn't read his Bible when he created his theodicy. Parece que o John Hick não leu a Bíblia dele quando ele escreveu a Teodicéia, né? So despite the liberal use of this theodicy, e apesar do uso liberal dessa Teodicéia, Scripture does actually have much to say in support of a kind of soul-making theodicy. A Bíblia, ela tem algo a dizer por um tipo, talvez, de alma gêmea, Teodicéia de alma gêmea. And so again, this isn't what Scripture proposes. Isn't the John Hick or Friedrich Schleiermacher or Irenaean
soul-making theodicy. Então, a Bíblia não propõe, né, esse tipo de teodiceia do Irineu, do Schleiermacher, do Hicks, né, ou da alma gêmea aqui. But just think of the basic general premise of the Mas soul-making idea. pensa aqui, né, no princípio geral dessa teodiceia da alma gêmea. And so I've got a couple of verses of scripture here. Eu tenho alguns versículos aqui. I was trying to separate those out, but if somebody could take James 1, 2 through 4. Se alguém puder ler Tiago 1, 3 a 4. If somebody could do 1 Peter 1, 6 through 7. Se alguém puder fazer 1 Pedro 1, 6 a 7. If somebody could do Romans 5, 3 through 4, and then 8, 18. You put it there, so se alguém puder ler esses versículos aí. Tiago. Ask them to... Tá no chat. Tiago. Okay. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. É o 4, né? All right. So Yes. I think that's pretty obvious there, isn't it? Eu acho que aqui é bem óbvio, né? That God uses trials to produce steadfastness and endurance. Deus, ele usa provações para produzir perseverança, né? E resistência. And it does lead to perfection. E isso leva à perfeição. But we all know that the imperfection wasn't at creation. Mas a gente sabe que a imperfeição, ela não estava lá na criação. We know the imperfection is after the fall. A gente sabe que a imperfeição, ela vem depois da queda. But clearly, though, James 1, 2 through 4 shows us that there is a place for soul making. Mas claramente, Tiago 1, 2 a 4 mostra que tem um espaço para essa. All right, can someone read? Eu estou traduzindo errado esse negócio aqui. Não é alma gêmea, é formação da alma. É formar a alma. Desculpem, tá? É formar a alma. Traduzir errado o tempo todo. É alma, formar a alma. Sorry. E 1 Pedro. Não é alma gêmea, não. É formar a alma. Desculpem aí. 1 Pedro 1, 6 a 7. É no sentido de formar a alma superior, né? Formar uma alma superior. Quem me corrigiu aí, hein? Nisso, posso ler? Pode. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Thank you. So we see that the testing of our faith makes it more precious than gold. A gente vê aqui, né, que a aprovação da nossa fé nos torna mais precioso do que o ouro.
And this is the cause for rejoicing. E aqui é a razão para se alegrar. There is cause for rejoicing in the suffering that we endure. Há uma alegria por sofrer, né, a aprovação. Tem que haver. And so that certainly changes the entire conversation on the problem of evil, doesn't it? E aqui, por certo, isso aqui vai mudar toda a conversa na questão do problema do mal, não é verdade? And the result of all this should be praising God. E o resultado disso tudo tem que ser louvar a Deus, né? That seems very counterintuitive. Isso parece ser muito contraintuitivo, né? All right, who can do Romans 5, 3 through 4 and 8:18? Quem pode fazer Romanos 5? Romanos 5, 3 em diante. Tem aí a citação, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação é a esperança. Não sei se vai ter o 5, ele diz: a esperança não causa decepção, visto Não, que é o o amor de Deus. 8:18. 8:18. É Romanos 8? Então li errado. 8, Não, você leu 18. certo, mas agora é 8:18. Ok. 8:18 diz assim, cadê, pai? Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. É só antes de você fechar aí, eu tenho uma frase que eu digo aqui, que existe um jeito de sermos no coração de Deus. E até chegar a essa forma que somos no coração de Deus, vamos passar por algumas aparas, né? Algumas arestas precisam ser aparadas nas nossas vidas. E quem é pastor aí de mais de alguns anos sabe quantas lutas nós enfrentamos e quanto crescemos depois dessas lutas. So I actually use that in my theology, that how much we grow after so much struggle in our Christian walk. So I use that text instead. That's good. Yeah, so we see that the character traits of endurance, character, and hope are produced by suffering. Nós vemos que o caráter, né, os traços de caráter da resistência e persistência de esperança, né, são produzidos por sofrimento aqui. And so these theodicists were right in that character traits do come out of suffering. Então, se esses traços de caráter realmente vêm do sofrimento, but they were wrong in their perspective on whether it was before or after the fall. mas eles. So you asking the question if they were on? No, I'm saying they were onto something, but they just missed it. So you're talking about Hicks, right? Yeah, Hick and Schleiermacher and Irenaeus. Os três aí, o Irenaeus, o Raimacher e o Irineu, e o Hicks, eles falharam em entender uma coisa aqui. So what did they miss? I'm sorry. So they were right in that traits come out of suffering, but they were wrong in whether there was an insufficiency before or after the fall. Eles estavam certos de que o sofrimento produz isso, mas eles estavam errados de que havia uma insuficiência antes da queda. And we see in 8:18 that there is much good that's going to come out of our sufferings. Então nós vemos que há muito em Romanos 8:18 que muito bom pode realmente surgir do sofrimento. The glory that we're looking forward to and these theodicists were looking forward to will be worth it.
a glória, né, que a gente está vendo nessa Teodicés, ela vai valer a pena. If we can do Philippians 3:10-11 now. Se a gente puder fazer Filipenses 3:10-11. Quem pode ler Filipenses? Filipenses 3, 10 a 11. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Thank you. Filipenses 3. And so here we see that since Christ suffered, we also are to suffer. Então nós aqui vemos, né, essa frase, já que Cristo sofreu, nós também vamos todos sofrer. We identify with Christ in our sufferings. A gente se identifica com Cristo nos nossos sofrimentos. And so that certainly changes the importance and value of our sufferings, doesn't it? Isso aí muda bastante, né, a influência e o valor dos nossos sofrimentos, na verdade. The creator God of the universe came down to us and suffered along with us. O Criador do universo, né, veio e sofreu no nosso meio. And so doesn't that change doesn't that change whether God really cares about our sufferings? Isso não muda, não é o fato, né, de que Deus realmente se preocupa com os nossos sofrimentos. And it prepares us to have the resurrection like Jesus had. E nos prepara para termos a ressurreição como Jesus teve. And then lastly, if we can do 1 Peter 4:13. E por último, se a gente puder fazer 1 Pedro 4:13. Quem pode fazer? 1 de Pedro 4:13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Thank you. So again, we're sharing in Christ's sufferings. E mais uma vez, nós estamos compartilhando no sofrimento de Cristo. And this prepares us to rejoice and be glad when he comes back. E a gente se prepara para se alegrar quando Jesus voltar. And so this aspect, these soul-making theodicists missed, didn't they? Então, nesse aspecto, essas teodiceias, elas falharam aqui, né? De perceber isso. They're teleological, Elas são teleológicas, but they got so focused on the process, they forgot about the end result. mas elas estão tão preocupadas com o processo que elas perderam aqui o resultado final. And really help us understand the biblical teleology of our sufferings. E acabaram nos atrapalhando em fazer entender o aspecto da teleologia bíblica do sofrimento. And so these passages show us these five things about the Bible and soul making. Então, esses aspectos finais aqui ajudam a gente a entender essa questão da teodiceia, do fazendo a alma, né? Construindo a alma.
And so if someone would like to translate that for us. Se alguém puder traduzir aqui essa frase para nós. Thank you. And so we see there's, like I just mentioned, a teleology to our suffering. Como eu disse, né, anteriormente, há uma teologia para o nosso sofrimento. God's purpose for our suffering is our moral and spiritual growth as we encounter trials which develop our character. O propósito de Deus para o nosso sofrimento é o nosso crescimento moral e espiritual à medida que enfrentamos provações que desenvolvem o nosso caráter. We attain the virtues of faith, hope, and perseverance. Alcançamos as virtudes da fé, esperança e perseverança. God sovereignly guides our transformation. Deus guia soberanamente nossa transformação. And there's an eschatological hope in our suffering which prepares us for the future resurrection and eternal life. E há uma esperança escatológica em nosso sofrimento que nos prepara para a futura ressurreição e a vida eterna. So it took us a little while. Demorou pouco, né? But we can see there is something to this theodicy. Mas a gente pode ver que há algo aqui nessa teodiceia. We just need more conservative philosophers, theologians, and apologists developing their own version of this. A gente só precisa de mais teólogos conservadores desenvolvendo aqui essa teodiceia, né? So that people like Schleiermacher and Hick aren't the major figures with this one anymore. Para que pessoas como Schleiermacher e o Hick não sejam os proponentes dessa teodiceia, né? Principais. And we have a version of this that actually does justice to the biblical perspective. E nós temos uma versão dela que, na verdade, faz justiça à versão bíblica, à Bíblia. So, does anyone have any questions about anything we talked about today? Alguém tem alguma pergunta sobre aquilo que nós falamos hoje? Yeah, I was thinking here, Chip, on the New Testament aspect, the whole thing about the rapture. It's kind of, I don't know, it's total, I don't want to sidetrack, mas eu estava falando aqui pensando na questão da tribulação, né? Do arrebatamento. It's interesting that, the most common view in America about, the rapture before the tribulation, it's based on out of suffering, kind of theology. Yep. And it strikes me that people are not reading the Bible or church history, but that's why this theodicy is important, because you have to deal with suffering for real. Eu tô falando que é por isso que essa teodiceia é importante, porque até na teologia da pré-tribulação, arrebatamento, as pessoas estão tentando fugir do sofrimento. And right, because the argument is very simple. God doesn't want his church to suffer. I hear that all the time, with the pre-tribulation. É porque Deus não quer que a igreja sofra. Eu ouço o tempo todo. So I don't see that in history. I don't see it in the Bible. Yeah. And Jesus guarantees that we're going to suffer. E Jesus nos garante que a gente vai sofrer. So it's like, I think the way I understand James, I teach James a lot. E no jeito que eu entendo e ensino o Tiago, vocês sabem disso, né? Is that we're talking about a battle. It's a fight. Right? É uma guerra, uma luta. You don't fight without getting yourself hurt. Você não luta sem se machucar. So, if you don't fight, you're gonna be fine. Se você não luta, você vai ficar boa. Mas if you are in a battle, eventually you're gonna get hurt. Então, se você está numa batalha, você vai machucar. So I think that's what makes sense to me on the suffering aspect of James and Peter and Paul. It's a battle. É uma batalha. E por isso que Tiago, Pedro e
Paulo fala. It's not a non-purpose suffering. It's because we are, really dealing with something evil, right? In the sense, in the church. Why the church needs to go through suffering, in my opinion? Por que a igreja precisa passar pelo sofrimento, in the Great Tribulation, na grande tribulação? I think because we are writing the last chapter of human history. The church is writing it. A igreja está escrevendo o último capítulo da história humana, por isso que ela precisa passar. So we're going to be left out of it. So God he has something to prove, that his people, his creation, his church is actually going until the end. It's prevailing in a sense. It's not just Jesus prevailing, it's the church, it's his creation, it's his work. Então, a criação, a igreja de Cristo, o povo dele está prevalecendo e tem que estar no último capítulo da história e construir esse capítulo até o fim. So that's very important. It's not triumphalism, because triumphalism is bad, just suffering, and the church got involved with that. E a igreja se envolveu com triunfalismo. Oh, I need to die. Throw me into the lion's pit because I want to die for Jesus. That's wrong. That's not it. Aquele negócio, me joga na cova dos leões que eu quero morrer por Jesus e tal, triunfalismo, isso é errado, não é isso. But we don't want to hide or run away from the fight, I guess, that it's our Lord's fight, A gente não quer fugir da luta, né? A gente não quer se esconder, não quer sofrer, mas também não quer fugir da luta. So I think that's kind of what brings some balance to that, because it's not just suffering by. And I think that theology is kind of important, because this generation, your generation, is like nobody wants to suffer, for sure. I mean, nobody wants to suffer. Not even Jesus wanted to suffer, but. Mas essa geração agora ninguém quer, né? É até bem interessante essa introdução para o momento da geração atual. Né? I'm sorry if I stepped in too much, but yeah. That's all good. Does anybody have any other questions? Alguém tem alguma pergunta aí? Nessa Teodiceia? Eu tenho uma colocação aqui, Jair. A tribulação é um entendimento que eu tenho sobre a questão da tribulação, hein? Yeah, but if I'm allowed to say about the tribulation, he said, like. A tribulação primariamente, ela não é ou não tem como objetivo um aperfeiçoamento moral. Eu não entendo nesse aspecto primário. Yeah, so the trials I don't understand as being a moral perfectioning. That's not the primary goal. I understand. Mas ela é uma continuidade. But it is a continuity. Onde nós vivemos resultados de uma realidade temporal caída. Entendeu? Are you there, Gyro? I'm sorry, I think I mute myself. So it's the result of a temporarily morality, a morality temporarily fallen. Do you understand that? A temporary fallen morality, you said? Yeah, it's like the purpose is not to. The primary purpose is not to bring moral traits, character, but but it can bring good results in a temporarily fallen morality. That's what I understood. Onde homem ele precisa dar respostas de valor na proposta que Deus coloca a ele no aspecto relacional em Jesus. When a man needs to give answer of value, as Jesus did in the same way. É isso. So, repete, explora mais. Então, Oi? Explora mais aí. Então, o que é essa resposta de valor aí? Como assim? Dá um exemplo. Exemplo aqui dando uma coisa.
É porque tanto o ímpio como o cristão, a igreja, eles estão vivendo debaixo da mesma realidade, né? Do sofrimento. Because both we Christians and non-Christians, they are living under the same reality. Mas para a igreja, a partir do momento que há uma restauração em Jesus, But for the church, as soon as we have the restoration in Jesus, existe uma proposta por parte de Deus de um relacionamento. so we have the relationship with God. That's the proposal, right? E aí, nesse relacionamento, nesse aspecto do sofrimento, o homem ele precisa dar respostas sobre o valor que Deus tem para ele. So now humans, Christians, they need to show the evidence of the goodness that it is in them in the relationship with God. Eu acredito que se trata de valor e não do aspecto primário sobre a moralidade, o crescimento moral do homem. So I think it's more about value than knowledge of the moral aspect. O crescimento, o aperfeiçoamento moral é uma consequência desse relacionamento de valor com Deus. So the moral perfectioning is a consequence of that relationship of value with God. No propósito de expansão, né, da imagem e da glória de Deus. With the goal of expanding God's glory. Do you understand that, Chip? I don't know if I'm doing a good job or not, but Yeah, I don't know that I'd necessarily go that far with it. eu não sei se eu iria tão longe com isso aqui, né? It seems that there are moral aspects that aren't entirely relational. Parece que existem aspectos morais que não são totalmente relacionais, né? Because, I mean, we saw in Romans 5, the talk about how suffering produces faith, hope, and perseverance. Nós vimos lá em Romanos 5 como o sofrimento produz fé, esperança, né? And from what I saw in the text there, I didn't see anything pointing to a relational aspect there. E pelo que eu vi, eu não vi nada ali no texto apontando para o relacionamento, né? Elsewhere we know that we're being conformed into the image of the Son. A gente sabe que nós estamos sendo conformados à imagem do Filho. And so certainly there's a literal transformation going on with us that, doesn't seem like that's entirely relational. Então, definitivamente está havendo uma transformação na gente que não é totalmente relacional, né? But that doesn't mean that moral and relational things aren't happening simultaneously in the midst of all of this. Mas quer dizer que coisas morais e racionais não estão acontecendo ao mesmo tempo no meio disso tudo. Yeah. But I mean, there could certainly be texts that indicate it, but I'm not sure that any of the ones we looked at today definitively show that. Tenho certeza que tem outros textos, né, que podem falar sobre isso, mas esse texto que a gente mostrou hoje, não necessariamente. Paulo. Esses textos aí que foram citados, a percepção que eu tenho quando fala-se de fé, quando fala de uma esperança, eu entendo como situações que estão dentro do espectro de relacionamento com Deus, de respostas a Deus, como, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui, né? Talvez não seja nem o melhor, mas como, por exemplo, o povo de Israel no deserto.
So I believe those words, faith and hope, they're really talking about relationship. I'm going to give an example in the desert, the people in the desert. It's faith, hope, and love. That's the word you use. Which one? Perseverance. Oh, perseverance. Perseverança. Pode falar, Paulo. Então, é isso, assim, eu entendo que tudo isso que a Bíblia nos apresenta sobre reagir com fé, ter esperança, viver os frutos do Espírito, é uma busca é, de um, é um desenvolvimento de um relacionamento com Deus e, consequentemente, vai realmente nos aperfeiçoar moralmente. So I believe those faith, hope, and perseverance has to do with the relationship with God, and that's what is going to perfect you morally. So he's saying that the words are related to that. All right, so Romans 5:3 talks about endurance producing character and character producing hope. I don't know. I Romanos mean, 5 fala perseverança produzindo caráter e o caráter produzindo esperança. and it's saying because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. E fala que Deus nos amou e colocou no nosso coração o Espírito dado por Ele. And so obviously there's a necessary prior relationship in regards to Christ for us to receive the Spirit. E obviamente que tem um relacionamento aqui necessário, né, com Deus antes da gente receber o Espírito. But I don't know. I think it would be an overextension to say it's all grounded relationally. Eu acho que talvez seja uma hiperextensão aqui dizer que tudo está baseado no relacionamento. Because certainly, again, that is a prior thing, which unites us with Christ and salvation. E certamente que é uma coisa que vem a priori, né, que a união com Cristo no relacionamento. But I don't know how you can go. I don't know how you can ground morality entirely in relationship, though. Eu não sei como é que você pode, no entanto, eu não sei como é que você pode basear a moralidade totalmente na questão do relacionamento. I mean, certainly there can be bearing on one another. Certamente que uma pode se apoiar na outra, né? But I don't see why morality has to be grounded entirely in relationship, because it doesn't seem that relationship is the ground of morality. Mas eu não sei como que é, por que a moralidade tem que estar baseada no relacionamento, né? Porque não parece que esse é realmente o caso. Because morality, was written on our hearts by God. Porque a moralidade foi escrita nos nossos corações por Deus. And it reflects the standard of good and evil that God has given us. E reflete o padrão de bem e mal que Deus colocou em nós. But again, morality doesn't seem that relationship is the grounding of it all, that the standard is God and we have to live up to it. O que parece que o padrão aqui é Deus e a gente tem que viver de acordo com o padrão dele. But that's something that I think we could take a lot longer to go on about. We're already 30 minutes over the time, so I think to respect everyone's time, we'll go ahead and put a pin in that discussion. A gente pode falar mais sobre isso, né? Mas o tempo já avançou bastante. So does anyone have any quick concluding questions about this theodicy?
Alguém com alguma pergunta rápida aí para a gente, nessa conclusão da Teodiceia? All right. If someone wouldn't mind praying for us, then we'll conclude for the day. Então, se alguém puder orar para nós hoje, para terminarmos. Ora, Paulo, aí para nós, Paulo Orlando. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por esta aula maravilhosa, pelo professor, pelo pastor Jário, que tem traduzido, tem nos abençoado. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos sustentando, para que a gente possa se aproximar daquilo que realmente a sua palavra nos revelou. No nome de Jesus, nós somos gratos. Abençoe a vida de cada pastor, de cada líder que aqui está. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. All right. Thank you, Chipper. You're welcome. If you know that discussion we can talk, but we did later. But the original sin, even when we did the cube, like there was I think I show you that the image. Yep. Yeah, that's kind of a question that always comes about. If what comes first, and so I guess that's what he's coming from. Yeah, With his- I remember that from our course last semester. Yeah, so it's always there's always the little twist there, I guess. Mhm. The other thing that also impacts us is the translation of the word faith. Mhm. It's most of the times preferably is faithfulness, like some new translators have, even NT Wright and other guys, the word faith became a very, I guess we could say, like you were using the epistemic distant word. Faith is in something that is transcendent. And if you just compare, if you have a choice of translating the word pistis with faith, that is more like transcendent distance thing, or faithfulness, that is more relational. Even in translating of the word pistis, depending on the system you are, you're gonna go one or the other route, which kind of right. Even the word faith is so the word faith can go to a very relational direction. As faithfulness, faithfulness is about relationship. It's not about necessary moral standards, but is a behave towards someone else. Or, you go to the other option that it's faith in the sense of mystic belief, in the sense it's kind of truth. So it's not, never going to end this discussion, but there's a lot to it. There's a lot of meat. Oh yeah, no, very much so. I think Baptists, they actually, they probably, the Baptist theology goes more towards the faithfulness, the way we are historically and we present. But it's something that's coming about to even the newer translations, and because that's very anti-reform, Calvinism in the sense, when even in Ephesians when we say, it's by faith only, has not even like some reform New Testament commentators, they would say that this is talking about Jesus, has nothing to do with humans at that point in the text. And it's a talking about the work of Christ, all the way in Ephesians, from the beginning. So we are saved by his faithfulness. Even the same thing in Romans 3:21, 22. So it's the faithfulness of Christ. It's probably I go towards that, so it's the better translation. And again, some guys would translate like that. So that changed the whole picture in the sense of what Paul was talking about. And it seems to be consistent, to the Does point that of, also
keep going through Hebrews 11, faith is the assurance of things hoped for. Is that still faithfulness there? Yes, it can you can go, all the way, but definitely there's a faith of the believer, right, as a Mm-hmm. response. But that Paul talks about that too, of course, Yeah. you know. Yeah. But And in you those also have texts, repent and believe. So you definitely get the belief aspect there as well. yes, I think faith. In my humble opinion, Mm-hmm. is like shalom. You don't translate shalom as peace. It's more than that in the Hebrew theology. And faith, it's really a 3D thing. It's believing. It's trusting, and it is to be faithful too. So Have you it's heard of some recent philosophers and apologists have been saying faith is a ventured trust, like how you hop on an airplane trusting that the pilot is going to get you where you need to go. You put feet to your faith there. yes, but it's not only trust, because Mm-hmm. there's I mean, if you just look at the problem with the nation of Israel in the Old Testament, God call Israel as a whore, an adulterous woman. Mm-hmm. And what is an adulterous woman? Is an unfaithful one. So there's a lot about relationship there, the whole prophets, the whole thing, and even Revelation. It's the whore. It's an woman. You know, Mm-hmm. so there's a lot to it. Just in the big scenario, the nation was not able to, because it went after other gods. Moses' last discourse before he died in the Deuteronomy. It's funny because he's saying, you're gonna go towards other gods, and he's this is supposed to be the second law. He's talking about moral stuff, and he's not. He's talking about idolatry, and idolatry is not a sin of moral. It's not a moral sin. It's really it's a relational sin, and that's the worst thing, for God. And it's like, even Jacob. When you think about Jacob, for instance, the Israel, right, the father of the nation, he was not a very average moral guy. He was a little bit, right. He's kind of a you know iffy kind of person in the sense of his moral standards. Or, I mean, I heard Jews talking about that all the time. I'm not the one that says it, but he wanted God. So and David, the same thing. It's like those big characters in the Bible. It seems they are faulty in so many human aspects, in a moral human aspects, but they really excel, or they are above average in their willingness to have a deep relationship with their creator. Mm-hmm. And so I think that even if it seems that there's a balance, or they are both together, I think the relation aspect wins in the Bible, throughout the Bible. And that's what I think, what Paul is what he's saying, the theology that he's coming from. But it's an open discussion. Mm-hmm. you Yeah. know it I think God can really forgive our moral failures, but it's really hard for him to deal with unfaithfulness in this. When you love the world, or you love other gods, when you really substitute him for someone else. That's a different problem. Substituting God in your heart. And so I think God has much a bigger challenge dealing with that than he has a challenge dealing with our moral failures. Because that doesn't a repentant heart, I mean, that's God is there for us. But when we are really loving other idols and other world, that's kind of what I mean.
right? I'm not saying that God's not ready for the unfaithful woman. He is too, but I think this is the core of the issue. But anyways, yeah. I mean, for me, it's it seems to be a category error for me, just the way I conceive of things, for there to be a relational sin, because sin is breaking God's law, and so breaking God's law would certainly affect your relationship. And certainly, with salvation, you have peace with God, the relationship is restored, and also your standing in regards to the law is also fixed. And so, for me, it's two things happening at the same time, and occurring together, and certainly one affects the other. If you don't have a relationship with God, why are you going to keep His commandments? And when you keep God's commandments, that helps your relationship. So, but that's just my take on it all. But yeah, I think, but that's an important question. I think what comes first? What was broken first? Was it the moral aspect of it, or was it really the relational? And when the serpent says, she was really taming the or tending the Eve's relationship to God. She was just thinking, yeah, maybe God is not giving us the best or giving it all. yeah, So the question there was really, is God really that loving and caring God for us that wants the best? And so it's like we see in church all the time, in relationships and marriages. It's like the mistrust, and that's the core of the human problem. So, and of course, the moral comes right next, in my opinion. The fall, yeah, because Anyways, yeah. Now, for me, the answer is yes. They both happened at the same time. So, yeah. But yeah. So I need to work on some stuff for tomorrow night with the youth. So I'm gonna go ahead and get on going. thank you, Trooper. Good stuff. Yeah, it's good I being think with y'all. all right, that was a tough theodicy, but it certainly has good stuff. And your professor has it written down in a book? No, he didn't. Never. No, it was his master's thesis. But it never became a book. Not that I'm aware of. Okay. But certainly that's a good paper topic for them to do, taking one of the theodicies that could use some tweaking. And because, as we saw at the end, there's certainly a biblical aspect of it if we can just, tailor it right. Yeah, Christian suffering is an important matter. Mm-hmm. And I think the pre-rapture thing, it's a good application of it right now, because unfortunately we see a lot of that mishope. Anyways, thank you, Chipper. You're welcome. Yeah, bye. All right, you have a good one. Thanks, you too. Gente, desculpa aí ter falado bastante em inglês, mas a discussão aí. Tá, Paulo, foi sobre a questão do bem, do mal, do bem, no questão relacional. Eu tava explicando um pouquinho do que a gente fala muito, né? Ok? A gente se vê sexta-feira. Nem sei quem tá aí. Quem tá indo aí? Beleza, sexta-feira. Ah. Tudo bem aí, né? Valeu, gente. Até mais. Um abraço.